We ready? Good evening, everyone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nice to see people. Chazan is back from a little bit of time away, so we welcome our Cantor back. We are got a wonderful Shabbat to look forward to, Shabbat HaChodesh. And tonight is Rosh Chodesh. It is the first of the month of Nisan. So for those of you who think about doing things to get yourselves ready for Pesach, that means you got 14 days. So buckle up your seatbelts. We're gonna begin the service tonight with Shalom Aleichem. You'll find it on page 13 of your Siddur. Shalom Aleichem, Malachei Yashar, Malachei Elyon, V'melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Boachem L'Shalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, V'melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Baruch Hu L'Shalom, Malachei Yashalom, Malachei V'melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Tzedechem L'Shalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, V'melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu. Turn with us to page 16. We'll be continuing Yismechu Hashamayim, 4 lines from the bottom of the page. The heavens will rejoice. Yismechu Hashamayim v'tagel haaretz, Yismechu Hashamayim v'tagel haaretz, Yiramayamu melo, Yiramayamu melo, Yiramayamu melo, Yiramayamu melo, Yismechu Hashamayim v'tagel haaretz, Yismechu Hashamayim v'tagel haaretz, Yiramayamu melo, Yiramayamu melo, Yiramayamu melo, Yiramayamu melo, Yismechu Hashamayim v'tagel haaretz, Yismechu Hashamayim v'tagel haaretz.
Join with us as we continue now on page 17, or Zarua. We create light when we act with righteousness, 2 lines from the bottom of the page. Or Zarua la tzadik, Ula yishrelev simcha. Or Zarua la tzadik, Ula yishrelev simcha. Simchu tzadikim b'Adonai, ve'odu lezecher kodesho. Simchu tzadikim b'Adonai, ve'odu lezecher kodesho. Or Zarua la tzadik, Ula yishrelev simcha. Or Zarua la tzadik, Ula yishrelev simcha. The heavens, we will exalt them as well, and we will bow down on God's holy mountain. We continue, page 19, 3 lines from the bottom, Romamu. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. If you're able to rise and wish to do so, we continue now on page 20, Mizmor LeDavid. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני, כבוד ועוז, איי איי איי, הבו לאדוני, כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הם, אדוני על המים, רבים. כל אדוני בכוח, איי איי איי, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבדות, וירקידם כמו עגל, ופי קלו
כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. איי איי איי, אדוני עוז ימו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, בשלום יברך את עמו בשלום. I invite you to be seated as we continue now with the first, second, and fifth verse of Lecha Dodi, page 21, and then the final verse on page 22. Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה. lecha dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. lecha dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה. lecha dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה. lecha dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה. lecha dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי. אורי, אורי, שירה ברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. lecha dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה. lecha dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי כלה, בואי כלה, lecha dodi לקראת כלה
פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלת פני שבת נקבלה. Invite you to be seated. I just want to say that, that melody from Nava Tehillah is extraordinary, but when the cantor, you play it with the piano, there's just something that's just incredible about it. It just takes it to a level with your piano, and you're gifted playing of the piano and singing, but it's just so powerful. Thank you. It really is beautiful. Thank you. We're going to continue on page 23 with the psalm for Shabbat, Mizmor Shir L'Yom HaShabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד כי הבוקר חסדך ואימתך בלילות. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפרחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ברעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולת עבור. Anyone in the room here observing a yard seder in mourning? We're going to do Kaddish just in case I can't really see everyone on the screen. So we'll turn to page 24, and anyone who might be at home saying Kaddish can join with me. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah, v'yalmad divrach Yerutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon, v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv yimru. Amen. Yehei Shemei Rabbah mevorach le'olam omei. Almaya. V'yit barach, v'yit tabach, v'yit pa'ar, v'yit romam, v'yit naseh. V'yit hadar, v'yit alev, v'yit halal, shemei, t'kudashah, b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'nechemata, damiran bi'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabbah min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu, v'al kol Yisrael, v'imru. Amen. And we'll ask anyone who is watching on our Zoom or live stream, if you are saying Kaddish for someone and just want to, before the next Kaddish, put someone's name that you're saying Kaddish for in the chat, then I'll know that we are, there are people who are watching who are saying Kaddish. So I want to just, as we end Kabbalat Shabbat with Kaddish, I want to just make a statement and then do a few random thoughts, if you'll indulge me. The statement is that I think if one of the most important parts of this book of Leviticus that we are reading about is it's about trying to help us sensitize ourselves to the nexus between life and death, and how sometimes how close we are, those of us who are in life, are to having moments of death in life, and by making us more aware of that, to help us appreciate the preciousness of life. And I was thinking of that just in terms of many
many things. Number one, I was just thinking about what it would be like to be living in your home, going to your job, going about your life, and then the next day, without much of a warning, having your house in your neighborhood and being shelled by bombs, and having to find a bomb shelter or find a way to leave your home, and having thousands of civilians around you being killed, and how your life as you knew it could just change in a minute to something that would be full of dread and fear and death. And obviously I'm speaking, of course, about what's happening in Ukraine, and just how unimaginable it is to be one day just living your life and the next day fleeing for your life. And I think about this in relationship to Shabbat HaChodesh, this Shabbat of the 1st of Nisan, when we are reminded that for our rabbis, Egypt was a place suffused with death, suffused with a human who considered himself to be author of life and death. And that ultimately to become a free people, to become a nation, we had to leave that culture of death and metaphorically be birthed, leaving Mitzrayim, the narrow place, crossing the sea, the birth canal, and coming to the other side, the Merchavia, in order to be able to begin life and to be given birth as a free people. And how that whole imagery of leaving Egypt and coming through the sea is such a clear metaphor for birth and life after having been in the midst of a culture of death. And my last association, and again, this is not to be morbid, but to go back to the theme of Leviticus and its notion of ritual purity, tahara, which my teacher and friend Rabbi Ira Stone translates as kind of a sense of safety, and on the opposite, when we are not in a state of purity, we're in a state of tumah, we're in a state of what he calls danger. So tahara is kind of a sense of safety, of being back in life, and tumah, the opposite, is being in danger because we have had a confrontation with death. So this week's and this leads me finally, my rambling, this is my last ramble, to the Torah portion, which is Tazria, which is the one Torah portion you hope that no bar bat mitzvah student gets, even though it's in the spring, so a lot of them do, because they have to read about things like menstruation, seminal emissions, and all other kinds of things. But the one part of the parsha that's actually fascinating is that a woman who gives birth to a male child becomes in a state of ritual impurity, tumah, danger, for 1 week. And a woman who gives birth to a girl becomes ritually impure for 2 weeks. And this whole idea that after giving birth, a woman would essentially have to leave the community a little bit and be outside the community in this state is a very curious one. Some of the reasons that we are told is that it was very dangerous in ancient times to give birth, and so many women didn't survive childbirth, and there's that confrontation with life and death just in the act of giving birth. Hold on 1 second, Joe. And the explanation that I have found really profound, that a colleague of mine, Rabbi Lauren Burkhan, said that when she gave birth to her first child, she realized that she both had this extraordinarily momentous joy, but she was giving birth to a being who would one day die. And there was this extraordinary awareness that she had given life, but that she would given birth to a person who would one day die. And there was that extraordinary realization that amidst that joy, there's awareness that life is finite. And so all of these kind of awarenesses of the fragility
of life and death, and the book of Leviticus constantly pointing us into these times where we're meant to be sensitive to that nexus, that line that divides the living and those who are not living, is ultimately, I think, to help us just savor as much as we can the moments we do have in life, because we know how finite they are and how things can change in the blink of an eye. So, Joe, you wanted to say something. Yeah, I was just curious. Do you think that the reason they sent the birth mother away was possibly to rest after giving the birth? Maybe it was hard for her? Yeah, I mean, I would think that most women would probably be more comfortable resting, with their families and in some degree of familiarity after going through that. But yeah, I mean, we don't know the answer to this because they're about these concepts that defy logical reasonings. The reason I asked, we support an orphanage, and part of what they do is they do in Israel, and they have a mother convalescent home. Yeah, yeah, That yeah. helps especially a birth mother who has a lot of children. yeah, That yeah. she doesn't have to be with everybody. Well, it's a beautiful concept. I mean, I'm not, the thing about Jewish tradition is we have lots of questions and lots of interesting answers, and any one of them is an interesting thing. Yes, women who had just given birth need to be resting, but the difference between I didn't get to my one other last point, which is why would a baby girl require a woman to be away 2 weeks and a baby boy 1 week? So this Rabbi Perkins' answer is that a baby girl is potentially a woman who has the capacity to give birth and has capacity to bring life and therefore life and death into the world, whereas a boy will never give birth and not have that kind of bringing of life and death into it, which is, again, just a really fascinating, interesting explanation. Not that there's no right or wrong answer here. I just wanted to bring it to your attention. So my main point is that as strange and as kind of complex and bizarre as many of these laws in the book of Leviticus seem to be to us, I think the common theme is that they're attempting to help us become more sensitive to the preciousness of life and the fact that we never can take the minutes and hours and days and months of our lives for granted. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So we will invite those who are at home and those who are here to join with the Cantor as we continue the service on page 28 with the Baruch Hu, and we'll invite you to rise. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai Mavorach le'olam va'ed. Baruch Adonai mivorach leolam va'ed. We'll invite you to be seated as we daven page 28, Ma'ariv Aravi. Baruch Adonai mivorach. ומעביר יום ולילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, Baruch Shema. המעריב ערבי. Amen. Join with us, Ahavat Olam, page 29. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למדת, אותנו למדת,
על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך מצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ויורך ימינו ובהם נגה יומם בלילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שכם ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך והיה אם שמעו תשמעו מצוותי אשר ישמרו לכם בנפתי לבביכם ושרתם על השמיים ויהיה מטה וכתבת על מזודתך ובשעריך על מבניכם ובניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תעתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם Continuing page 32. אמת ונוקל זאת וקיים עלינו. כן אלוהינו כן זאת ומלכותו
ברצון קיבלו עליהם, משה נסרק לנו שירה, בשמחה רבה, ויאמרו כולם. La 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 la. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקי הים לפני משה. זה לי אנו ויאמרו, זה לי אנו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר יעקב גלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גל ישראל. Join us as we continue, page 33, Hashkivenu. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. 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 ושמור תמלכנו לשלום מעתה ועד עולם, ופרוס לנו כשלומך ברוך אתה אדוני, הפורץ סוכה שלנו כל ישראל ועל ירושלים. Amen. Join with us, page 34, Vishamru. ושמרו בני ישראל את השבת, את השבת, לעשות את השבת לדורותם, לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל ותהי עלי לעולם. ביני ובין בני ישראל
ותהי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת ויהי נפש ביני ובין בני ישראל ותהי לעולם ביני ובין בני ישראל ותהי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. I invite you to rise if you're able. The Chatzi Kaddish is on page 34 when we come to the Amidah because it is Rosh Chodesh. If you're doing the traditional prayer, you'll add Ya'aleh v'Yavo in the middle of page 36. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. בלמד דברי קירותי במלך מלכותי. בחייכון וביום אחד ובחיי כל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. ישמרה מבורך לעולם ולעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תדוש בחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו אמן.
you are still davening, please continue to do so. Those of you who've concluded, join with the Chazan and Oseh Sholom. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו amen. If you're able to rise, the Chazan leads us in Kiddush, page 49. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. קיבלנו ובחרת, אותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקודש השבת. אמן. לחיים. Chaim. We'll remain standing if we're able. Page 51, we continue with Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל העמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. על כן נקרא לכנוהנו לראות מהר בתפארת שלו. ככתוב בתורתך אדוני מלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו ושמו ושמו
Please be seated. We're not going to, looked on the chat, there's no one who is saying Kaddish that we know of, so we're not going to say the words of Kaddish if we know no one is saying. I just want to, though, acknowledge that I officiated at the funeral this morning of a longtime member of Beth Shalom congregation, Billy Newman, Zichrono Livracha, and I just wanted to say something in his memory instead of Kaddish. So I had come to Beth Shalom about 18 years ago from my previous congregation, which didn't have a daily minyan, and it was a much more informal kind of place than Beth Shalom was. And so I remember going into morning minyan and seeing Harold Paul, Zichrono Livracha, the gabbai of our morning minyan. And he would come to minyan every day wearing a suit. And he would then go from minyan to work, and it was important for him in his work. He was to come to work in a suit. And so that back in those early days of my time at Beth Shalom, I didn't show up anywhere at Beth Shalom without a shirt and tie at the very least, and often with a jacket. But I thought it was important for me as the new rabbi to sit towards the front of the Price Chapel where we had morning minyan most mornings. And so I would sit in the front on those benches that are perpendicular to the rest of the pews in the Price on the left side when you're just entering the room. And Billy Newman always had his seat right up on the far left side of that same. So I sat at the same pew as Billy Newman every time I would come to minyan. And the thing about Billy was that Billy came to minyan every morning, really almost through the entire winter, wearing shorts and his hiking boots. And I was thinking to myself, wow, this is a formal place, except there are some people who just do what they want to do. And I always really, Billy was, as his children said today, Billy was an iconoclastic kind of guy. He just lived life on his own terms. He wasn't trying to impress anyone. And I always will be grateful to Billy, because part of what Billy gave me a little bit more permission to do is to be a little bit more myself, even as I was the new rabbi coming to a new congregation. That, Billy was never afraid to simply do life exactly on his own terms. And it's a wonderful, wonderful characteristic to be able to be fully yourself. So in his memory, I offer us each the blessing of inhabiting ourselves in a very full way. May his memory be a blessing. Amen. Amen. So a couple of announcements before we conclude the service. We have a wonderful array of events. We have, you got a Pesach email today with all the upcoming Pesach activities. We're inviting people who want to sell their chametz to do it virtually through the Rabbinical Assembly. And we have lots to let you know about. I want to let you know about some couple of special events. The Cantor is leading a wonderful musical program for Pesach with our sisterhood sponsoring it. That's Wednesday night, I believe, at 7:30. My class will be a Pesach class on Tuesday at 8. It's called Passover, the Journey That Never Reaches Its Destination, and we'll talk about why we're kind of perpetually through the Haggadah and even the Torah looking over into the Promised Land but never quite arriving, and what that might mean. So we're having a wonderful program for families with the ADL doing a program on Holocaust education this week at 7 p.m. on Thursday evening. I want to just let people know that tomorrow is a wonderful Shabbat. In addition to our congregational service, we're going to have our Agar and religious school and day school families here. I'll be doing a study session with parents, a family service at 10:15, Tat Shabbat at 11, and Max Shapiro will be called to the Torah as a bar mitzvah at Mincha, beginning at 6:45 tomorrow evening. And then I want to let you know that the Cantor and I will be joining Rabbi Berkowitz and Rebecca Schwartz, the cantorial soloist from Kol Ami, in a healing service this Sunday at 1 p.m. in this room. So the 4 clergy from the 2 congregations that now live at Beth Shalom will be trying to invite people who feel a need to just have some healing in their lives to be able to have a safe space to do that. So that's Sunday at 1 p.m. This weekend. That's about it. And last but not least, certainly, are you doing a musical service next Friday? Yes.
I don't know what it is yet, though. I'm going to announce that there will be some music at services next Friday night, which there always is. Yeah. And also, a week from tomorrow is Men's Club Shabbat. We're looking forward to we had a beautiful sisterhood Shabbat last Shabbat with the women leading us, and next Shabbat the men will do as well. Without further ado. And just one more thing, this Sunday hasn't been really Oh, right. yeah, Thank you. I forgot. Yeah. advertised. There's going to be a big Cantor's concert at Beth in honor of their Cantor, Elena Zarch. So it's going to be a few of us Cantors here locally, and it should be a really great concert. And if you want tickets, what do you do? If you want tickets, you should go on their website. Old It's- York Road Temple Beth Am's website. What time is that, Cantor? It's 4 p.m. 4 p.m.? 4 p.m. Yeah, and I believe it's sort of hidden on their website, the tickets. So if you have trouble finding it, just email me. I'll help you find it. Yeah, I heard about it for the first time today. I don't know anything about it, so, but it should be lovely. Yeah. Page 54, Adon Olam. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yetzir Nivra Li'et Nasa V'chefzo Kol Azay Melech Shemo Nikra ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לית נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה הוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לית נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה בידו אפקיד רוחי בעת אישן ויעירה ואם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יירא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לית נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה הוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לית נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shkoach. Welcome back. Thank you. Good to be back. Ni- Not as lively as last week. Yeah. Hey, listen, I know my limits. You did the best. No, it was good. It was good. All right, does anyone, Joe, lead us in Motzi, and then Okay. Shabbat Shalom to everyone on the Zoom. Shabbat Shalom. You want me to sit next? Yeah, why don't you say Motzi?